Hi, hello, this is Sartaj and welcome to Ntv Sports. So previously మనం Doctors Premier Cricket League లో ఒక టీమ్ ని ఇంటర్వ్యూ చేసాము. Now we are here with another team. So వాళ్ళ ఇంటర్వ్యూ చేద్దాము. వాళ్ళ స్ట్రాటజీస్ ఏంటి, వాళ్ళ టీమ్ స్ట్రెంగ్స్ ఏంటి, వీక్నెస్ ఏంటి అనేది డైరెక్ట్గా వాళ్ళని అడిగి తెలుసుకుందాము. హలో అండి. హలో. సో ఐ డెంట్ ఇంట్రడ్యూస్ యూ బికాస్ ఐ వాంట్ యూ ఇట్సెల్ఫ్ టు ఇంట్రడ్యూస్ బికాస్ ఐఎమ్ వెరీ అఫ్రేడ్ ఆఫ్ డాక్టర్స్. రైట్. హలో అండి, మై నేమ్ ఇస్ కృష్ణ కిరణ్ ఇచంపాటి. నేను మెడికవర్ హాస్పిటల్ ఆర్థోపెడిక్ డైరెక్టర్ని. సో దిస్ టైమ్ వీఆర్ ప్లేయింగ్ ది డిపిసిఎల్ ఫర్ సన్షైన్ స్పార్టన్స్ టీమ్. యా, నైస్. సో సన్షైన్ స్పార్టన్స్ అని ఎందుకు పెట్టుకోవాలనిపించిందండి పేరు? బికాస్ డి లైక్ ఇట్? సన్షైన్ స్పార్టన్స్ యాక్చువల్లీ ఇది కాన్సెప్ట్ ఈయన కొత్తగా తీసుకొచ్చారు అనిల్ గారు. టీమ్ ఈజ్ ఓన్డ్ బై సన్షైన్, సో దే హ్యావ్ నేమ్డ్ ఇట్ as సన్షైన్ స్పార్టన్స్. సో we were purchased in the auction by the team, so we represent whichever team purchases us. Yeah. So we don't decide the team name, so it's a unique format where all the cricket playing doctors are pooled together and then they are auctioned off based on their base prices and who bids for them. And now we have 15-member teams of 8 each, and they will play depending upon who purchased them. Nice, nice. So 15 members are from different hospitals, right? So మీరు ఒకసారి మాట్లాడటం కానివ్వండి మొత్తం జరిగి you are the team captain, right? That is right. So what happens in the auction is మనం ఏం చేస్తామంటే we bid for the team, but because of the logistics of the auction, some of the players who commonly play for us, అంటే మనతో ఎవరైతే రెగ్యులర్గా ఆడుతున్నారో వాళ్ళు మనం కొనుక్కోలేకపోవచ్చు, ఎందుకంటే there is a lot of element of luck in that. So we have a mix of players from all together, around 6 or 7 players మేము రెగ్యులర్గా క్రికెట్ ఆడుతుంటాము, బట్ 7-8 players we had to purchase out of the pool based on whoever was available at that point in time. Okay, so you had an interaction, a plan of action before going on the stadium. Currently we are playing 2 cricket tournaments, the DCL and some other cricket tournament, and once that is over, then probably we'll sit together and then strategize for this particular tournament. Okay, so you're ready with all your strategies in your mind, కానీ టీమ్కి అయితే ఇంకా చెప్పలేదంట. Yes, that's right. Great, great. ఇప్పుడు మనం టీమ్ని చూసినప్పుడు యూ విల్ హ్యావ్ అన్ ఐడియా లైక్ దిస్ ఇప్పుడు ఈ టీంతో మనం ఇన్ని చేయొచ్చు, లైక్ ఇన్ని స్కోర్ చేయొచ్చు, ఇంత స్కోర్ చేయొచ్చు, బ్యాటింగ్ పరంగా మన పర్ఫార్మెన్స్ బాగుండబోతుంది అని. సో మీ టీమ్ని చూసినప్పుడు వాట్ డిడ్ యూ డిసైడ్? My team it's more like Chennai Super Kings and more on experience, but so hopefully I'm hoping that we will deliver on the ground as well. So మీరు ఎప్పటి నుండి అన్ని ప్రొఫెషన్లో ఉన్నారు into the doctor profession? So I joined my MBBS in 1992. I finished my MBBS in 97, and 98 I joined my post graduation in orthopedics. 2001 I finished, so I've been practicing orthopedics for around 21 years now. From 21 years now, Yes. you're of my age grade. But you look so young. How? This is my question. Why do doctors look so young? It's not necessary that all doctors look young, so you have to take care of yourself, and if you pay attention to proper nutrition and then reduce your stress, exercise regularly and then play and all this, I think then the aging doesn't catch up with us. But if you don't pay attention to ourselves, don't eat well, don't sleep well, don't exercise properly, and then take a lot of stress in life, then there is an issue. సో మీరు ఏ ఆర్డర్లో రాబోతున్నారండి? ఓపెనింగ్ బ్యాట్స్మెన్, మిడిల్ ఆర్డర్? అది స్ట్రాటజీ పార్ట్ అవుతుందమ్మా, అది మేము చెప్పలేము ఇక్కడ. సో ఐ థింక్ అది వీక్షించాలి మీరు ఆన్ 19th of April. సో ఫస్ట్ టైం డిపిసిఎల్ డాక్టర్స్ ప్రీమియర్ క్రికెట్ లీగ్ అని చెప్పినప్పుడు, డాక్టర్స్ అందరూ ఒక క్రికెట్ లీగ్లో ఆడబోతున్నారు అని చెప్పినప్పుడు హౌ డిడ్ యూ ఫీల్? అంటే ఇంట్రెస్టింగ్ ఉండింది. అనిల్ గారు వచ్చి కలిశారు ఫస్ట్, దట్ ఇట్లా డిపిసిఎల్ అనే కాన్సెప్ట్ తెస్తున్నాం సార్, 4-5 days వీ విల్ కండక్ట్ టూర్నమెంట్, ఆప్షన్ ఉంటుంది ఇది అని. అంటే నాకు కొంచెం అంటే వీ వేర్ ఆల్రెడీ ప్లేయింగ్ డాక్టర్స్ క్రికెట్ ఫర్ 10 years now, సో ఐ థాట్ నో ఇట్ మేబీ ఆల్రెడీ వీఆర్ ప్లేయింగ్, వై అనదర్ థింగ్ అండ్ ఆల్ దట్ అని ఒక థాట్ వచ్చింది. బట్ ఆయన ఎంతూజియాజం చూసిన తర్వాత దెన్ వీ గాట్ కన్విన్స్డ్, అండ్ as he said, he got in big people. We have MSK Prasad conducting auctions for the doctors, which unthinkable. He shared lot of anecdotes about other cricket players and who are all our role models for a long period of time. It was very interesting. So aina single-handedly he met lot of doctors, got the teams in, all the doctors enrolled for the auction and conducted the auction successfully. So now I think tournament kuda brahmandanga jaragabotundi. I think there's no doubt in my mind. So initially I was skeptical, but now I am confident that it's a good thing, here to stay. Right. So
ఇప్పుడు 2 years బ్యాక్ వి నో ద సిచ్యువేషన్. సో అవుట్ స్ట్రెస్ నుండి బయటికి రావడానికి ఇది ఒక స్ట్రెస్ బస్టర్ అని చెప్పుకోవచ్చు. కోవిడ్ హ్యాస్ బీన్ గేమ్ చేంజర్ అమ్మ అందరి కోసము. అంటే నాట్ ఓన్లీ ఫర్ డాక్టర్స్. ఐ థింక్ డాక్టర్స్ అండ్ పోలీస్ వేర్ ద మోస్ట్ ఎఫెక్టెడ్ డ్యూరింగ్ కోవిడ్. Initially, like everything, there was a denial that there is nothing. But the second wave was very bad. A lot of people lost people in their own families. And we've been working every day. And then I had to send my parents out somewhere else to stay because we visit hospital and then elderly people can get sick. So it has been a life-changing experience. Every moment you have to live your life and you don't know what will happen tomorrow. So that is the thinking which has crept into a lot of people's minds. So the stress levels of course have come down now, taggipoyinayi, because the COVID wave, third wave has been milder, and as we know viruses become milder and then they'll stop over a period of time. So hopefully this will not come back again for us. But sport will keep everybody together. So even during COVID, in between the waves, we were playing cricket to relieve our stress and get more into the moment and enjoy that particular time. So now it has given us a lesson that we should not forget that life is very, very short and can end at any point of time. So what you make of this present moment is what is all there is for life. సో ఇలా క్రికెట్ లీగ్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చాను నేను కెప్టెన్గా. ఐమ్ గోయింగ్ టు ఫైట్ విత్ అదర్ కెప్టెన్స్ అని మీ ఫ్యామిలీకి తెలుసా? లైక్ ఎలా చెప్పారు? Everybody knows this. I've been captaining teams for last 8-10 years. So a captain is only as good as his team. So a captain has got no special things. It's based on all our team members who have been with us for the last 8-10 years. And you have to strategize, but the players have to go out and perform. మీకు టైమింగ్స్ కరెక్ట్గా ఉండవు. ఎప్పుడైనా పేషెంట్ ఇమీడియట్ ఎమర్జెన్సీ యూ నీడ్ టు గో, యూ నీడ్ టు రష్, రైట్? దట్ ఆ రష్ఫుల్ లైఫ్ నుండి దిస్ ఇస్ స్ట్రెస్ బర్స్టర్. సో యూ గోయింగ్ టు టేక్ దిస్ ఇస్ స్ట్రెస్ బర్స్టర్, లేకపోతే మళ్ళీ కాంపిటీషన్ కాబట్టి ఇది కూడా ఒక యాడ్ ఆన్ స్ట్రెస్ అవ్వబోతుందా? యాడ్ ఆన్ స్ట్రెస్ కాదమ్మా. సో ఫర్ us ఇట్స్ నాట్ ఎ ప్రైమరీ ప్రొఫెషన్ ఫర్ us cricket. So we are there to enjoy ourselves. We'll enjoy whatever happens, whether we win or lose. It's part of the game. So I don't think we are worried about that. We'll just enjoy, put our best foot forward, and if we win, so be it. If we lose, we'll always have another opportunity. సో ఇది ఫస్ట్ టైం ఇంత పెద్దగా ఒక డాక్టర్స్ ప్రీమియర్ లీగ్ అనేది కండక్ట్ చేయడం ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ దిస్ DPCL. సో అంటే ఫస్ట్ టైమే మీరు కూడా ఒక టీం కెప్టెన్ అవ్వటం, మీ టీంని రిప్రజెంట్ చేయడం ఎలా అనిపిస్తోంది మీకు? చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఇంత మేజర్ స్కేల్లో ఈ టైప్ ఆక్షన్ టైప్ ఇంతకుముందు ఎప్పుడు జరగలేదు. ఆల్దో క్రికెట్ టూర్నమెంట్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్, లైక్ ఈవెన్ ఆన్ నేషనల్ డాక్టర్స్ క్రికెట్ లీగ్ అని చెప్పి we played in Aurangabad, one in Aurangabad, we've gone to Amritsar, we played one in Hyderabad. So those things happen, but ee type lo eppudu avaledu, where you have families coming in to watch matches, you have special dugouts, you have food, entertainment, everything. So I think Anil has put together a good show and hopefully everybody is going to have fun. సో ఒక క్రికెట్ టీమ్ని లీడ్ చేస్తున్నారంటే మీకు క్రికెట్ మీద కనీసం ఇంట్రెస్ట్ అయినా ఉండాలి. ఓన్లీ దెన్ యూ కెన్ రియల్లీ లీడ్ ద టీమ్ ఇన్ అ పాజిటివ్ వే. సో ఆ ఇంట్రెస్ట్ ఎప్పటి నుండి వచ్చిందండి? ఫ్రమ్ వెన్ యు ఆర్ ప్లేయింగ్ దిస్ క్రికెట్? అంటే చిన్నప్పుడు మనం ఆడతాము, దాట్స్ అ డిఫరెంట్ థింగ్. ప్రొఫెషనల్గా క్రికెట్ ఆడడం ఎప్పటి నుండి స్టార్ట్ చేశారు? సో 1983 వరల్డ్ కప్ ఫైనల్ వాజ్ ద ఫస్ట్ క్రికెట్ మ్యాచ్ ఐ వాచ్డ్. మా మదర్ ఫాదర్ తోటి. మా మదర్ కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది, బట్ ఆ రోజులలో ఇంత అవగాహన లేదు క్రికెట్కి. దెర్ వాజ్ నో IPL, నథింగ్. సో ఐదర్ యూ ప్లే టెస్ట్ క్రికెట్, మేబీ సమ్ వన్ డే క్రికెట్. అండ్ మా క్లాస్మేట్ లక్ష్మణ్ ఉండే, VVS Lakshman వాజ్ మై క్లాస్మేట్ ఇన్ స్కూల్. అండ్ వన్ అదర్ గై పార్థ్ సత్వాలేకర్, అండ్ హీ వాజ్ ఆల్సో వెరీ గుడ్ ప్లేయర్. సో వీ యూస్ టు వాచ్ దెమ్ ప్లే అండ్ ఆల్. సో వీ గాట్ ఇంట్రెస్టెడ్. అయితే మేము 10th వరకు చదువు మీదనే ఎక్కువ జాస్ పెట్టడం, 11th 12th కూడా ఆడేవాళ్ళం కాదు. బట్ MBBS జాయిన్ అయిన తర్వాత we took up some cricket. 92, 93 we started playing. And ఒక 5-6 years ఆడిన తర్వాత మళ్ళీ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ చేయడము, ద ట్రైనింగ్స్, దిస్ సార్ట్ ఆఫ్ థింగ్. ఆల్మోస్ట్ ఒక 12-14 సంవత్సరాలు బ్రేక్ వచ్చింది. 2010 అగైన్ వి రీస్టార్టెడ్ ద గేమ్ అనమాట. అట్లా. సో వీ డోంట్ ప్లే ప్రొఫెషనలీ, కానీ ఒక 10-12 ఏళ్ళ నుంచి ఆడుతుండడంతో ఒక రీజనబుల్ లెవెల్ ఆఫ్ గేమ్ వస్తుంది, వేర్ యూ కెన్ కంపీట్ ఆన్ అమెచ్యూర్ లెవెల్ అండ్ ఆల్ దట్. బట్ 1983 నుంచి ఇంట్రెస్ట్ స్టార్ట్ అయింది. నైస్. సో జనరలీ క్రికెట్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అని అన్నారు. సో ఇప్పుడు మీ టీంలో మీరు వర్క్ చేస్తున్న హాస్పిటల్ నుండి కాకుండా ఇంకా డిఫరెంట్ హాస్పిటల్స్ నుండి కూడా యూ హవ్ సీన్, రైట్, టీమ్మేట్స్ ఉన్నారు. సో కొత్త ఫ్రెండ్స్.
So how are you feeling about it? From same profession, right? ఎస్ అది కూడా ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ యూ మేడ్ అప్. ఎందుకంటే వీ నో ఈచ్ అదర్, ఆల్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ప్లేయింగ్ క్రికెట్ వాళ్ళందరూ ఆల్మోస్ట్ కామన్గా ఆడుతుంటారు రెగ్యులర్గా. సో ఎవరు ఎట్లా ఆడతారు, ఎవరి స్ట్రెంగ్త్ ఏంటి, వీక్నెస్ ఏంటి అనేది ఒక ఐడియా ఉంటుంది. దాని బేసిస్ మీద టీమ్ సెలెక్షన్ చేయడం జరిగింది. సో నాట్ ఓన్లీ ప్లేయింగ్ క్రికెట్, స్ట్రెస్ రిలీవింగ్, but it's also an option to network. It's a platform to network. So you know other doctors, other specialities, what is your skill, what is their skill. So you can have exchange of patients wherever the expertise is required. So that is also a good point you made. Yeah. So now we have around 3, 4 or 5 members who regularly play, but we have almost 8 to 10 members who are new. So we will look forward to get to know them. వాళ్ళని తెలుసుకుంటాము, వాళ్ళ గురించి, వాళ్ళ స్పెషాలిటీ ఏంటి, వాళ్ళది స్కిల్స్ ఏంటి అవన్నీ తెలుసుకున్న తర్వాత ఇప్పటిదాకా you didn't meet them అని లేకపోతే ఒక మ్యాచ్? No, we met them as opponents in some other teams, but we have never played together as a team. So okay, so you know them. we know each, yeah, we know all of by them. name, Yeah, but you we don't know all know. of them Okay. by game as well as name. So we know them by both, but we have not played together in a single team. So that is a unique point about DPCL అనుకుంటాను, where you know you pit people who are friends against each other and enemies are playing together to win the tournament. So that is if we can call them that. So it's an interesting concept. That's what happens in the actual IPL also, right? Correct, that is true. So that's what happens. So sometimes you go with an idea that you want to purchase a certain player, you need a backup player. So అవన్నీ స్ట్రాటజీస్ ముందు నుంచి చేసేటట్టు చేశారు అనిల్ గారు మమ్మల్ని. సో ఎట్లా ప్యాన్ అవుట్ అదో చూడాలి. So yeah, so now we'll talk about the former BCCI chief selector MSK Prasad garu. Ante ayana వచ్చినప్పుడు like you know that he's the fame అని చెప్పుకోవచ్చు మనం. So when you first time met him or else ఆయన మాట్లాడే విధానం కానివ్వండి ఎట్లా అనిపించింది నీకు? చాలా హంబుల్గా, చాలా గ్రౌండెడ్గా ఉన్నారు. అండ్ ఆయన 5ంటికి వచ్చి 10:30 దాకా ఉన్నారు. 5.5 hours ఆయన కండక్టెడ్ ద ఆప్షన్. అండ్ చాలా అనెక్డోట్స్ అబౌట్ హౌ హీస్ ఎక్స్పీరియన్స్ వాజ్ యాజ్ అ చీఫ్ సెలెక్టర్ మాతో షేర్ చేసుకున్నారు, విచ్ వాజ్ వెరీ ఇన్స్పైరింగ్. అండ్ మేము ఆనెస్ట్గా వీ డింట్ ఎక్స్పెక్ట్ దట్ యునో ఆయన మొత్తం 5.5 గంటలు స్పెండ్ చేస్తారు. ఇట్ ఈస్ కేమ్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డగౌట్ ఆఫ్ ద టీమ్, అందరితో టైం స్పెండ్ చేశారు, మాట్లాడారు, ఫొటోస్ తీసుకున్నారు. ఐ థింక్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ యునో ఇన్స్పైరింగ్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ హౌ పర్సన్ హూ ఇస్ ఎ సెలబ్రిటీ మస్ట్ బిహేవ్. And he was a fantastic example of that on that day. Right. So he has been seeing all these IPL selections, right? సో దానికి దీనికి చాలా తేడా ఉంటుంది డెఫినెట్లీ. అండ్ మిమ్మల్ని ఇన్స్పైర్ చేయడం కానివ్వండి, లైక్ మోటివేట్ చేయడం కానివ్వండి కూడా ఉంటుంది. సో అట్లా ఏమైనా మోటివేట్ చేసి? హీ వాజ్ యాక్చువల్లీ ప్లేయర్ స్టాట్స్ తీసుకుని ఈ ప్లేయర్ తీసుకుంటే మంచిది, ఇది హీఈస్ ఎ గుడ్ ప్లేయర్ అని చెప్పి ప్లేయర్స్ని సపోర్ట్ చేయడం కానివ్వండి. And then he was rooting for the players as the stakes went on going up, and he was completely involved for that 5.5 hour period. I think all credit to him. Atla chala takkuga chustuntam. It's if you compare professional level cricket, doctors cricket is something very very amateur and very basic, right? So we have to be realistic with that. అయితే అట్లాంటి దానికి కూడా ఆయన అంతే ఇంట్రెస్ట్ తోటి, అంతే సీరియస్నెస్ తోటి వచ్చి ఆ ప్లేయర్స్ స్టాట్స్ అన్ని ముందు తీపిచ్చి అవన్నీ షేర్ చేసి వాళ్ళ బ్యాటింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది, బౌలింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది, వాళ్ళని కేటగిరీస్లోకి డివైడ్ చేసి ఏ కేటగిరీ, బి, సి, డి అని కేటగరైజ్ చేసి ఆ క్యాప్టెన్స్ని టీమ్ సెలెక్ట్ చేయడంలో హెల్ప్ చేయడం అవన్నీ కూడా ఆయన పర్సనల్గా చేశారు. సో రియల్లీ థ్యాంక్ఫుల్ టు హిమ్. సో పర్సనల్లీ మిమ్మల్ని అసెస్ చేశారు అని చెప్పొచ్చు? ఎస్, అబ్సల్యూట్లీ. కొంచెం ఒక నాలెడ్జ్ అనేది ఇచ్చి, బికాస్ యూ డోంట్ నో వాట్ ఆర్ ద స్ట్రెంగ్త్స్ ఆఫ్ అ ప్లేయర్, రైట్? కరెక్ట్. అందరి గురించి హౌ టు అసెస్ దట్ పర్టిక్యులర్ ప్లేయర్, వెదర్ టు టేక్ హిమ్ ఆర్ నాట్ టేక్ హిమ్ అనే ఒక దానికోసము స్టాటిస్టిక్స్ విల్ ప్లే రోల్ డెఫినెట్లీ. సో అవన్నీ ముందుగా చేసి వాళ్ళు అవన్నీ షేర్ చేశారు ఆల్ క్యాప్టెన్స్ అండ్ టీమ్స్ తోటి. అవన్నీ ఇన్ఫర్మేషన్ తోటి వి వెంట్ ఇంటు ద ఆప్షన్. నైస్. సో హీ హాస్ బీన్ అ సపోర్ట్ సిస్టమ్. అబ్సల్యూట్లీ. ఐ థింక్ ఈస్ ద పిల్లర్ ఆఫ్టర్ అనిల్ గారు. దెన్ ఐ థింక్ MSK's presence is a added attraction for this tournament, I think. So me e life lo, what is the most memorable thing which you have seen or which you have done till now? I don't agree with that generalization that only profession is important. I think 1/6 of your life is only profession. So I am one of the people who believes in that. So I still go home at 5 o'clock in the evening. So it's not that I will stay at whatever time. Most memorable I think is cracking the All India Institute entrance and then getting selected for orthopedics at All India Institute of Medical Sciences, Delhi. So that was a dream which came true for me. So I think that counts as the most memorable moment in my professional life.
గ్రేట్. బై లాంగ్ వే. యా. సో క్రికెట్ అంటే వరల్డ్ కప్ టైం నుండి మీకు ఇంట్రెస్ట్ వచ్చిందని చెప్పారు. సో పార్ట్ ఆఫ్ క్రికెట్ ఇంకే గేమ్స్ మీరు ఆడతారండి? So then I used to play table tennis more commonly in mass. So I was a university champion in table tennis in medical college, and also in AIMS I used to continue playing table tennis. Badminton is the other game which I play, and volleyball. So these three. ఓకే, నైస్. సో యూఆర్ ఇన్ అ వెరీ రెస్పెక్టబుల్ పొజిషన్ అండి. ఇక్కడికి రావడానికి యూ హ్యావ్ డన్ లాట్ ఆఫ్ హార్డ్ వర్క్ డెఫినెట్లీ, బికాస్ ఒక డాక్టరేట్ రావాలంటే ఆ హార్డ్ వర్క్ వేరు ఉంటుంది. సో మీరు చెప్పే మెసేజ్ యూత్కి చాలా నీడ్ ఉంటుంది. సో వాట్ ఈస్ ద మెసేజ్ విచ్ యూ వాంట్ టు గివ్ టు ద యూత్? So the message to youth is very, very simple. Instead of wasting time on social media or Instagram, Facebook, I see a lot of young generation, they have no focus in life. So you should have some goal or aim which you want to achieve, and then you work hard towards that goal, and whatever it may be. So do, and your goal which you achieve should help people, and it should help to remunerate you, and it should make you happy. So this is called ikigai. There are only 4 things for each person's life. So you must have a skill which you develop. That skill should be able to be remunerated in the universe. So somebody must be able to pay money for you to survive. It should give you happiness. You should not go to work saying that, oh, why should I go to work today? And that should be useful to people. So these are the 4 things which I would give a message. Don't waste your time in on useless things, and make something worthy of your life. So that's what I would give a message to people. So the main mission of TPCL was to promote sports through your community. So definitely ఇప్పుడు ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో మనం చూస్తుంటే స్పోర్ట్స్ అండ్ గేమ్స్ చాలా తక్కువ అయిపోతున్నాయి. సో చదవడమే ఎక్కువ అయిపోతుంది. సో వాట్ యూ సజెస్ట్, చదువుతో పాటు ఒక స్పోర్ట్ పెట్టుకోవాలంటారా ఆల్టర్నేటివ్లీ? అంటే రెండు కూడా టు బ్యాలెన్స్ ఈక్విలిబ్రియం మెయింటైన్ చేయడానికి మైండ్లో Absolutely, Amma. There is no doubt about it. You should have well-being both in the physical body, mental body, as well as your spirit. So all 3 should be uplifted. So physical body is being neglected. I think I see a lot of children nowadays also because of the advent of TV. We had no TV when we were growing up. No, only radio maybe. So now TV, so many channels. You have phone, the digital media, and all these things. సో ఈవెన్ మా ఇంట్లో కూడా చూస్తుంటాం, పిల్లలు అసలు కంటిన్యూస్గా ఫోన్లోనే ఉంటారు. దే డోంట్ ఈవెన్ గో డౌన్ స్టేర్స్ టు గో స్విమ్ అండ్ దెన్ ప్లే అండ్ రన్. సో దట్స్ ఎ వెరీ, వెరీ బ్యాడ్ ట్రెండ్. What is happening, what we see is sitting is like smoking. So if you sit for all your time, then you'll end up with diseases. 30, 35, 40K, we're seeing people with heart attacks. There's too much access to food, too little physical activity. So if we can do our little bit of promotion of sports through the medical profession and say that, okay, you should go and play sport, and if at least 10% of the youth take this up and take their physical activity seriously, then I think the purpose of DPCL will be well served. So that's nice talking with you, Andy, and I hope that you will win the title. Thank you so much. Thank you very much. సో చూసారు కదా, దిస్ టీమ్ ఇస్ రియలీ ప్లాన్డ్ ఉంది. స్ట్రాటజీస్ అయితే బయట పెట్టట్లేదు, డెఫినెట్లీ ఏ టీం కూడా పెట్టదు కాబట్టి. సో ఐ హోప్ అ గ్రేట్ సక్సెస్ టు ఆల్ ద టీమ్ మెంబర్స్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. స్టే ట్యూన్ టు NTV Sports. Hi, I'm Krishnakire Nichapati. I'm representing Sunshine Spartans. ఈసారి టూర్నమెంట్ DPCL ఫస్ట్ టైం జరుగుతుంది. కప్పు మాదే. సెకండ్ రావడానికి మీరు ఏమైనా ట్రై చేయండి, తగ్గేదేలే.